Hi, hello, namaste. Welcome back to our YouTube channel, Perfect Technical. So, మనం ఆపరేటర్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే ఆపరేషన్స్ లో ఉన్నాము. ఆపరేషన్స్ లో ప్రజెంట్ రన్ అయితే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఇవాళ వచ్చినప్పటికీ ఫస్ట్ ఆపరేటర్ నేను జాగ్రత్త ఏమైందండి ఇది అప్పటి లైక్ ఫ్యూచర్ లో అంటే మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉంటే ఇప్పుడు 1 లో కానీ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ 1 లో కానీ ఎంఎఫ్సిఎస్ అని ఆఫర్ వస్తుంది. సో దాంట్లో మీకు దీని గురించి బాగా తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇవాళ చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే బిట్వైజ్ ఆపరేటర్. ఫస్ట్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ చెప్పేస్తాను. సో బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ ఉన్న బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో మీకు తెలియాల్సింది లాజికల్ ఆపరేటర్ తెలియాలి. సో నేనే కొంచెం లాజికల్ ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వస్తాయి. నెక్స్ట్ నేను చెప్పిన దాకా మీకు వస్తుంది. ఒకటి అవి చెప్తే బాగుంటుంది. బట్ ఫస్ట్ నేను బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ చెప్పేస్తాను. సో బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 1 అనే వాల్యూ ఉంది. సో మనకి బైనరీ నెంబర్స్లో ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ అని టైప్ చేశారు. సిస్టమ్కి బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ అంటే అర్థం అవుతుంది. మీరు ఇచ్చే వర్డ్ దాకా అర్థం అవుతుంది. ఇది ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుందంటే 0s and 1 కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. 0s and 1s కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే వాల్యూస్ కానీ అంటే ఇక్కడ 0s 1 ఇచ్చారా జీరో అని కూడా జీరో పర్లేదు నెంబర్ కాబట్టి మళ్ళీ ఎస్ కూడా 0s 1s ఆఫ్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో అదనమాట బైక్ ఆపరేటర్ అంటే. సో బిట్వైజ్ ఆపరేటర్లో వచ్చినప్పుడు పిక్చర్ బయట బిట్ ఉన్న డేటానే అది రీడ్ చేసుకుని అవుట్పుట్ ఇవ్వగలదు. సో ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయంటే మనకి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికీ మనందరికి తెలిసిన ఆపరేటర్ ఎండ్ ఆపరేటర్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి ఆర్ ఆపరేటర్. ఆ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి హెచ్ఆర్ ఆపరేటర్. ఆ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు చెప్తాను మీకు అన్నప్పటికీ మీకు చెప్తే ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికీ రైట్ షిఫ్టింగ్. సో రైట్ షిఫ్ట్ అన్నమాట. సో ఎండ్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎండ్ ఆపరేటర్ ఇది ఏంటి అంటే సపోజ్ మీరు ఇన్పుట్ వాల్యూ 1 అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వాల్యూ 0 అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఉన్నట్టు 1 అంటే ట్రూ కింద తీసుకుంటుంది, 0 అంటే ఫాల్స్ కింద తీసుకుంటుంది. అట్లా ఉన్నారు అమ్ముతాయి. కొంచెం గ్యాప్ అని ఇచ్చారంటే మీరు థింక్ చేస్తారని గ్యాప్ ఇచ్చారు. అదే మీరు తప్పు చెప్తున్నాడు అని థింక్ చేస్తారు కదా. సో ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు వాయిస్ ఏదో ఇచ్చారు. మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే 0 వస్తుంది. బికాస్ రెండు ఇన్పుట్స్ 2 ఉన్నది. ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ 0 ఇచ్చారు. సరే 1 ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 0 వస్తుంది. 1 ఇచ్చారు, 1 అవుట్పుట్ 1 0 ఇచ్చారు, 0 ఇచ్చారు, అవుట్పుట్ సేమ్. సో దమ్మం ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ 2 1 0 ట్రూ అయితే కాబట్టి 1 వస్తుంది. 0 ఇక్కడ 1 ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది 1 వస్తుంది. 1 1 దిగే 1 అని ఇచ్చారు. 1 అని ఇచ్చారు. అవుట్పుట్ కూడా 1 వస్తుంది. 0 అవుట్పుట్ 0. సో అది అన్నమాట ఎగ్జామ్ ఆర్ ఆపరేటర్. సో ఎగ్జామ్ ఆర్ వచ్చినట్టు ఇది రివర్స్ అన్నమాట. సో అదన్నమాట ఎగ్జామ్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బైనరీ నెంబర్ 100 ఉంది. సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 2 అని ఇచ్చారు. సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 2 అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ వాల్యూ అనేది 2 టైమ్స్ సెంటర్ వస్తాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తాయి. ఈ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ లోగా ఉంది 2 అన్నావు. సో 1 0 అని అవుతాము. సో 2 టైమ్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఒకటి
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది 2. ఓకేనా? సో అదొకటి. సో అలాగే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్ అన్నారనుకోండి, మార్నింగ్ రైట్ షిఫ్ట్ అన్నారంటే లాస్ట్ ఉన్న వాల్యూ కొని ఫ్రంట్ వస్తుంది. 1110 షిఫ్ట్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ బిట్స్ అని ఉంటాయి. సో 8 వాల్యూస్ ఇష్టం రిమైనింగ్ అన్ని సేవ్ పెట్టచ్చు. సామాన్యంగా చిరుకు. సో అదొకటి. ఈ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్. సో ఇప్పుడు మనం కోడ్ రాద్దాం, చిన్న కోడ్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ దానికి వెళ్దాం. లేయర్ సిస్టమ్ midnight బెస్ట్ గలం. సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సిరీస్ స్టాప్ రావడం ఒకటి వాస్తవం. హెడ్సెట్ ఆపరేట్ చదివి అనేది చెప్పుకోవాలని మిత్రులకి షేర్ ఇచ్చాం. వాళ్ళు క్రియేట్ అయిపోయింది. సో బయటికి వెళ్ళి చూద్దాం. Did not see control message from Facebook 8 me as good. What was an object? I say here yesterday. That's good. The topics are made. The money that the money but who are this issue? So to like is someone be equal to and then this not be equal to the control of this. So then I have guided on not middle picture. Number in safety output it of separate that the money first subject missing info. It there really first the end of it. Then now the percentage is only the C slash. I'll make them to be only. So I'll put that out section. So this is base. Not here, say that to me. So I will see. So I like it. I'm going to take the company and get out there. He got it. It's a bit pretty odd. You want to do this button in the comments are going to be with clarity and check that. Clarity in the meeting, check off. Wow. Here's the third. Yes. No shit. It's it. So we're going to take that. So you have the function. So the theory about my 1 minute minute of so for the math function me assisted compensation. No, it is Bitwise operator next sort of where they can take logical operator. In logical operator, you will say with it. About the operator day, could just bit not processor. Actually, the these for the 13. Only they is in that because the conversation because this all useful. So I'm no. So one logical operator make it clarity of history. Next year, the mother compulsory logical operator. Okay, na? Until take care. Bye bye.